Page 109. A pros and cons essay. Бұл жерде эсседе a pros and cons деген, яғни қазақ тіліне аударғанда артықшылықтары, pros деген, cons дегеніміз кемшіліктері. Сол эссейде қазір мысалы бір мәтін беріледі ғой, сол жерде қандай артықшылықтары бар, айтылып жатқан нәрсенің, мысалы мына транспорт түрі болса, оның қандай артықшылықтары бар, немесе қандай кемшіліктері бар, соны жазуымыз керек. Астындағы тапсырма ретінде берілген сіздерге. Read the essay and complete the table. Бірінші жаттығуды. Эссе берілген, соны оқисыздар және астында берілген, көкпен берілген таблицаны толтырасыздар. Justifications дегеніміз дәлелдер, examples мысалдар. Соған қандай эсседе дәлелдер келтірілген, сол туралы жазатын боламыз. Эссені оқиық. We all like traveling to different places. But what is the best means of transport? Барлығымыз әртүрлі жерге саяхаттағанды ұнатамыз. Бірақ ең жақсы транспорт түрі қайсысы? To many people, the aeroplane is their first choice. Көпшілік үшін ұшақ нөмірі бірінші таңдау. There are certain advantages to traveling by plane. Ұшақпен саяхаттаудың бірнеше артықшылықтары бар. Firstly, it's the fastest means of transport. Біріншіден, бұл ең жылдам транспорт түрі. Planes are ideal if you want to travel to another country in a few hours. Егер сіз бірнеше сағаттың ішінде басқа мемлекетке саяхаттағыңыз келсе, ұшақ сіз үшін таптырмас транспорт түрі. Also, traveling by plane is comfortable. Сондай-ақ ұшақпен саяхатта өте ыңғайлы. You can relax, read a book, listen to music or play your favorite games. Сіз демалып, кітап оқып, музыка тыңдап, немесе сүйікті ойындарыңызды ойнай аласыз. On the other hand, there are drawbacks to traveling by airplane. Басқа жағынан, ұшақпен саяхаттаудың кемшіліктері де бар. First of all, it's quite expensive. Ең бірінші, ол қымбат. Tickets cost a lot of money. Билеттер қымбат тұрады. Secondly, it's not environmentally friendly. Екіншіден, ұшақ табиғатпен аса дос емес. Planes cause a lot of pollution because of the large amounts of fossil fuels they consume. Олар тұтынатын көп мөлшердегі қазба отынының әсерінен ауаны ластайды. To sum up, there are arguments both for and against traveling by plane. Қорытындылай келе, ұшақпен жолға шығуды жақтайтын немесе даттайтын аргументтер бар. Although planes are fast, they are most suitable for long distances. Ұшақтар жылдам болғанмен тек ұзақ қашықтыққа қолайлы. For shorter journeys, it is better to use a form of transport that is cheaper and causes less pollution. Қысқа жолға арзанырақ және қоршаған ортаға аз зиянын тигізетін транспорт түрін таңдаған абзал. Қазір астындағы pros және consты жасаймыз. Pros дегеніміз жоғарыда айтып өткенінде артықшылықтары. Оған былай жазсаңыздар болады. It is the fastest means of transport. Оған мысал ретінде You travel to another country in a few hours. Екінші артықшылығы Planes are comfortable. Justifications examplesқа You can relax, read a book, play favorite games болады. Consты жасайық. Кемшіліктері қандай? It is quite expensive. Justifications, tickets cost a lot of money. Екінші кемшілігі It's not environmentally friendly. Justifications, planes cause a lot of pollution. Болады. Exercise 2. Look at the linkers in bold in the text. Мәтіндегі жуанмен жазылған байланыстырушы сөздерге қара. Which of them list points? Олардың қайсысы тізім, conclude, түйін, introduce an opposing opinion,
қарсы пікірді таныстырушы болып табылады. Соларды жазу керек. List points-тарға firstly, secondly, also сөздері жатады. Conclude-ге to sum up деген текстте берілген сөз жатады. Introduce an opposing opinion-ға on the other hand, басқа жағынан осы сөз жатады. Exercise 3. Read the statements from 1 to 4. 1 мен 4 аралығындағы сөйлемдерді оқы. Which are pros, cons of traveling by bus? Қайсысы автобуспен саяхаттаудың артықшылықтары және кемшіліктеріне жатады? In groups, think of justifications, examples. Топпен бірге дәлелдер мен мысалдарды келтір. First, it is a cheap way to travel. Ол саяхаттаудың арзан жолы. Бұл әрине просқа жатады, артықшылығына. Second, they can be tiring. Ол адамды шаршататын болуы мүмкін. Ол әрине консқа жатады. 3, they can be crowded. Адам лық толы болуы мүмкін. Бұл консқа жатады, кемшілігі. 4, it's an environmentally friendly means of transport. Бұл қоршаған ортаға зияны жоқ транспорт түрі. Бұл әрине просқа жатады. Exercise 4. Use ideas from exercise 3 to write an essay about the pros and cons of traveling by bus. 60-80 words. Follow the plan below. Use appropriate linkers. Үшінші жаттығудағы идеяны қолданып, эссе жаз. 60-80 шақты сөзден тұру керек. Және астындағы таблицада берілген сөздерді қолдансаңыздар болады. Мысал ретінде описание бөлімін қарасаңыздар болады. Сол жақта эссейді қалдырып кетті. Module 9, page 110. Exercise 1. Complete the sentences. Use exercise, reduce, make, save. Осы сөздерді көп нүктенің орнына қойып, қазір сөйлемдерді толтыратын боламыз. Green transport. Жасыл көлік. Little things can make a big difference. Кішкентай қадамдар үлкен өзгерістер жасауы мүмкін. Ride a bike or walk to school, work. It is good exercise for the body. Велосипед теп немесе мектеп жұмысқа жаяу бар. Ол денеңе жақсы жаттығу. Use public transport instead of cars. Машинаның орнына қоғамдық көліктерді қолдан. It helps reduce air pollution. Ол ауа ластануын азайтуға көмектеседі. It will help you save money if you don't use your cars for short journeys. Қысқа мерзімді саяхатқа көлігіңді қолданбау ақшаңды үнемдеуге көмектеседі. Get the leaflet in exercise 1A. What benefits of green transport are mentioned? Бір жаттығуындағы суретке қара. Жасыл көліктің қандай пайдалары туралы айтылған. Былай жазсаңыздар болады. It's good for your body. It reduces air pollution. It helps save your money. 1C. Think. Which of the above do you already do? Жоғардағылардан қайсысын жасап жүрсің? Which will you do in the future? Қайсысын болашақта жасайсың? Сол туралы ойлан. Exercise 2. Do the quiz. Mark the sentences as true or false. True, false'ды орындаймыз. Бұл жерде сіздерге quiz берілген. First, you mustn't wear a hat under your bicycle helmet. Велосипедке арналған шлемнің ішінен шляпа кимеуің керек. That's true. Second, you should cycle close to cars. Машиналарға жақын велосипед тебуің керек. No, that's false. 3. Trees give us oxygen. Ағаштар бізге оттегі береді. Cars give out harmful gases. Машиналар зиянды газдарды бөліп шығарады. True. 5. You must know every street in London to drive a black cab. Лондонда қара таксиді айдау үшін әрбір көшені білуің керек. True. 6. A rickshaw tour in China is very expensive. Қытайдағы рикша арбасымен саяхаттау өте қымбат. False. 7. People can travel around the islands of Cognay in a long tail boat.
Адамдар Конг аралында ұзын құйрықты қайықпен саяхаттай алады. That's true. 8. Every station of the Almaty metro is the same. Алматы метросының әрбір остановкасы бірдей. That's false. Exercise 3. Look at the module 9 and write true-false quiz of your own. 9-шы модульге қарап, өзің true-false сұрақтарын жасауың керек. Мысал ретінде описание бөліміне жаздым. Exercise 4. Song. Listen and complete the gaps, then sing along. Қазір сіздерге аудио беріледі, өлеңді тыңдап, және көп нүктенің орнына сөздерді толтырасыздар. When I want to go on a trip, I always go by train. It takes me where I want to go and brings me back again. Everybody travels to places near and far, by bus or train, by boat or plane, bicycle or car. When we go into the town, we often go by bus. There's a bus stop near our house, it's so easy for us. Everybody travels to places near and far, by bus or train, by boat or plane, bicycle or car. When I go to school each day, I like to go by bike. And at the weekends, when I'm free, I go just where I like. Everybody travels to places near and far, by bus or train, by boat or plane, bicycle or car.